El silencio del bosque ese que brava solo por el crujido de las hojas secas bajo los pies de la joven. Vestía un vestido de novia blanco largo y manchado por el barro del suelo. Su respiración era agitada pero no por correr, sino por la angustia que sentía en el pecho. En sus brazos sostenía con esfuerzo a dos bebés envueltos en mantas improvisadas. El viento soplaba entre los árboles altos y espesos y el cielo gris anunciaba una tormenta que pronto los alcanzaría. Ella, de nombre Lucia, no podía creer lo que acababa de suceder. Apenas una hora antes, se encontraba en una camioneta vieja conducida por el mismo hombre al que le había prometido amor eterno. Ese hombre, con mirada fría y palabras vacías, la había hecho bajar del vehículo con la excusa de ir a buscar ayuda, pero arrancó y la dejó allí en medio de la nada sin mirar atrás. Lucia intentó correr tras él, gritando su nombre, pero el rugido del motor y la desesperación fueron más veloces que sus pasos. Ahora sola con sus dos pequeños llorando en sus brazos, se sentó junto a un árbol tratando de calmar sus lágrimas. Su cabello enredado por el viento, el maquillaje corrido y el vestido desgarrado no eran más que testigos mudos del abandono. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. No había señal, no había camino visible, solo bosque. Pero aún sin saberlo, el destino tenía otros planes para ella. Un ruido lejano de motor se escuchó entre los árboles como una promesa lejana de esperanza. Y aún parecía imposible ese sonido se acercaba directo hacia donde ella estaba. Lucia alzó la cabeza lentamente con el rostro empapado de lágrimas. Cuando el sonido del motor comenzó a hacerse más fuerte y definido. Su corazón dio un brinco entre el miedo y la esperanza, pues en ese instante no sabía si debía confiar o esconderse. El eco del motor rompía la calma del bosque como un extraño visitante que no pertenecía allí. Apretó con más fuerza sus bebés que se lozaban de forma intermitente, quizá sintiendo también el cambio en el ambiente. Fue entonces cuando, entre los árboles, se abrió paso una camioneta negra de alta gama con vidrios polarizados y luces encendidas que se detuvo bruscamente al verla. Las ruedas levantaron tierra y hojas secas al frenar con urgencia. Desde el asiento del conductor un hombre de mediana edad vestido con ropa elegante aunque informal bajó de inmediato al ver la escena. No dudó un segundo, corrió hacia ella con los ojos bien abiertos, claramente alarmado por la imagen que tenía enfrente. Aquel hombre llamado Alejandro no era cualquier conductor. Era un empresario muy conocido en el mundo financiero acostumbrado a las reuniones de alto nivel y los lujos de la ciudad, no a los caminos rurales en el bosque. Y, sin embargo, allí estaba, tropezando con raíces y ramas mientras corría hacia una mujer vestida de novia y con dos bebés en brazos. Al llegar frente a ella, se detuvo bruscamente y la miró con una mezcla de sorpresa, compasión y preocupación. ¿Está usted bien? ¿Qué pasó? Preguntó con voz temblorosa, agacándose junto a ella sin importar manchar sus pantalones caros. Lucia quiso hablar, pero no pudo. Solo logró mirar sus ojos claros y sinceros antes de dejarse caer sobre él, sin perder el control de los bebés, pero cediendo por completo al agotamiento emocional y físico. Alejandro, sin entender todavía nada, la sostuvo con cuidado, notando lo frágil que estaba, los sucios que estaban los pies descalzos de ella, y lo ligeras que eran las mantas de los bebés. Con un gesto instintivo, sacó su chaqueta y la envolvió alrededor de los pequeños al tiempo que con la otra mano acariciaba suavemente la espalda de Lucia, intentando calmarla. No preguntó más. No la presionó. Solo la sostuvo. Sabía que algo terrible había pasado, pero también intuía que esa mujer y esos bebés no estaban allí por accidente. En ese instante, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No los dejaría solos. No esta vez.
No como alguien más lo había hecho con ellos dada medida que el sonido de la tormenta se acercaba con truenos lejanos. Alejandro ayudó a Lucia a incorporarse con delicadeza, sosteniéndola por los hombres mientras ella mantenía sus bebés protegidos contra su pecho. Había algo en sus ojos que lo dejó sin aliento, no solo era tristeza, era una especie de dolor antiguo, una mezcla de traición, agotamiento y miedo que le caló hasta el alma. Alejandro, que había cerrado tratos con las personas más duras del mundo empresarial, jamás había visto una mirada como aquella. Ella temblaba, pero no de frío. Temblaba como si su cuerpo no comprendiera que ya no estaba sola, como si su mente siguiera atrapada en ese momento en que fue abandonada. Estoy aquí, tranquila, estás a salvo, le dijo él con una voz suave, como quien lo habla alguien que ha estado atrapado en una pesadilla demasiado real. Lucia, tras unos segundos, asintió levemente y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz tardó en salir, y cuando lo hizo, fue apenas un susurro. Él me dejó aquí, con mis hijos, sin mirar atrás. Alejandro tragó saliva, sorprendido y confundido, pero no la interrumpió. Lucia continuó, entre pausas y lágrimas, contando que había creído estar enamorada de un hombre que le prometió una vida juntos, que la convenció de ir con él después de que ella quedara embarazada. Lu había asegurado que se casarían, que formarían una familia lejos de las críticas de quienes no aceptaban su amor. Sin embargo, aquel supuesto compromiso solo fue una mentira más. La llevó a una zona lejana bajo el pretexto de comenzar una nueva vida, pero cuando vio que los gemelos loraban y la realidad lo abrumaba, cambió. La acusó de arruinar la vida y, sin una palabra más, la obligó a bajar del vehículo en medio del bosque. Pensé que volvería, que era una broma cruel. Pero, no, Alejandro sintió una rabia contenida en el pecho. ¿Cómo alguien podía hacer algo así? ¿Cómo un ser humano era capaz de abandonar una mujer vestida de novia con dos bebés indefensos como si fueran un estorbo? Se esforzó por mantener la calma, sabiendo que ahora lo más importante era ayudar. Con un gesto rápido, abrió la puerta trasera de su camioneta y colocó unas mantas secas en el asiento. Vamos a salir de aquí. No te preocupes por nada. Estás conmigo ahora, dijo con firmeza. Lucia lo miró, dudando por un instante. Ya había confiado antes, y la habían traicionado. Pero algo en la manera en que él la miraba, sin juicio, sin prisa, solo con sincero respeto y cuidado, le dio una diminuta chispa de esperanza. Apretó sus hijos contra el pecho, asintió y con la ayuda de Alejandro subió lentamente al vehículo. Mientras cerraba la puerta y se preparaba para manjar, él lanzó una última mirada hacia el camino de tierra por donde había llegado. No lo sabía, pero ese día marcaría el inicio de algo más profundo que un simple rescate. Era el comienzo de un vínculo que en el destino mismo podría haber perdido. El motor de la camioneta volvió a rugir, pero esta vez no como un sonido de amenaza, sino como una promesa de salvación. Dentro del vehículo, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de silencio tenso y llanto suave. Los gemelos descansaban en el regazo de Lucia, acurrucados mientras Alejandro mantenía ambas manos firmes en el volante y la mirada dividida entre el camino embarrado y el espejo retrovisor. Por si algo o alguien intentaba seguirlos. A pesar del confort de la camioneta, el corazón de Lucia seguía latiendo rápido como si esperara lo peor. El abandono no solo había afectado su cuerpo, su alma también había sido golpeada. Alejandro notó el temblor en sus manos y el modo en que apretaba los labios para no llorar. Aunque quería hacer muchas preguntas, sabía que no era el momento. En lugar de eso, encendió la calefacción, bajó un poco el volumen del air para no molestar a los bebés y sacó de la guantera una botella de agua y una barra de cereal. Toma algo.
Tu cuerpo necesita fuerza, no solo por ti, sino por ellos también, dijo, con voz serena, extendiendo los objetos, Lucia dudo, pero finalmente acepto. Sus dedos rozarán los de Alejandro al tomar la botella, y por un instant sus miradas se cruzaron. Fue un segundo fugaz, pero en él ocurrió algo indescriptible, un reconocimiento silencioso de dolor compartido, de respeto sin palabras. Mientras ella comía con lentitud, mirando por la ventana empanada por el bajo de la tormenta, Alejandro hablaba suavemente, más para tranquilizarla que para obtener respuestas. No tienes que contarme todo si no quieres, solo quiero que sepas que estás a salvo. Nadia más vieja de atrás, Lucia se quebró al oír eso. Una lágrima silenciosa y espesa rodó por su mejilla. Desde que fue abandonada, Nadia había usado palabras tan sencillas pero tan poderosas. Nadia se había detenido a verla como mujer, como madre, como ser humano. Era como si Alejandro, sin saber nada de su historia completa, entendiera todo lo que necesitaba entender. Después de casi 40 minutos de camino, salieron del bosque y entraron a una carretera asfaltada que levaba hacia las afueras de la ciudad. A lo lejos se veían las luces de algunos edificios y el cielo, aunque nublado, parecía menos hostil. Alejandro miró de reojo a Lucia, que ahora abrazaba sus dedos con más calma aunque sin dejar de estar alerta. Te llevará un lugar seguro. Un sitio donde puedes descansar, comer, cuidar de ellos sin miedo. No tienes que pagarme nada. Solo déjame ayudar. Ella asintió lentamente, sin palabras. Su voz se había quedado atrás, atrapada en el bosque junto con el dolor reciente. Pero su silencio esta vez no era el de una mujer rota. Era el de alguien que por fin sentía que no tenía que luchar sola. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con fuerza, golpeando el parabrisas como un eco de lo que habían dejado atrás. Pero dentro de aquella camioneta, el calor humano, la promesa silenciosa de protección y el leve sonido de dos bebés dormidos anunciaban algo nuevo. Un comienzo. La camioneta finalmente se detuvo frente a una enorme reja de hierro forjado adornada con intrincados detalles dorados. Más allá de ella se extendía un camino empedrado que conducía a una majestuosa casa rodeada de jardines perfectamente cuidados con faroles encendidos que iluminaban la lluvia que ahora caía con más fuerza. Lucia no pudo evitar mirar con asombro a través del vidrio. Nunca había visto una propiedad así, ni siquiera en fotos. Su primera reacción fue de alarma a que hacia ella, una mujer con el vestido roto, descalza, con dos bebés a cuestas en un lugar tan elegante y distante de su mundo. Alejandro bajó del vehículo rápidamente, abrió la puerta del copiloto con su paraguas en mano y extendió la otra hacia ella. Su voz seguía firme, pero ahora levaba una dulzura protectora como si quisiera envolverla con ella. No tengas miedo. Esta es mi casa. No hay nadie aquí más que el personal de confianza. Podrás descansar, cambiar, cuidar de tus bebés. No estás invadiendo nada. Estás donde debes estar. Lucia dudó, apretando sus dedos con fuerza. Por un instante, todo lo que había vivido antes de ese bosque volvió a su mente. Las promesas rotas, las miradas juzgonas, el miedo constante. Pero luego miró a Alejandro. No había impaciencia en su rostro. Solo había paciencia y respeto. Nadie la había tratado así en mucho tiempo. Finalmente, bajó. Alejandro la cubrió con el paraguas y caminaron hacia la entrada. La puerta principal se abrió de inmediato como si alguien los estuviera esperando. Una mujer mayor, de rostro amable y gesto discreto, apareció en el umbral. Lavaba un abrigo grueso y sostenía una manta limpia en sus brazos. Ella es Rosa, dijo Alejandro. Ha trabajado conmigo por años. Es como de la familia. Te ayudar con lo que necesites. Rosa no dijo nada más. Solo sonrió con ternura al ver a los bebés y envolvió uno de ellos con cuidado en la manta sin invadir el espacio de Lucia.
La guía hacia el interior fue rápida pero suave como si supieran que cualquier gesto brusco podría hacerla volver a cerrar su corazón. Dentro de la casa todo era amplio pero acogedor. Muebles de madera pulida, luces cálidas, alfombras suaves. No era una mansión ostentosa, sino un hogar cuidadosamente diseñado. Rosa las llevó una habitación en la planta baja con una cuna doble preparada, rápida limpia y una cama amplia con sábanas recién puestas. Lucia no entendía nada. ¿Cómo podía ser posible tanta consideración de parte de alguien que no la conocía? Se sentó lentamente en la cama abrazando sus hijos mientras los miraba dormidos, sintiendo por primera vez en días que podía respirar sin miedo. Alejandro entró poco después, dejando espacio y tiempo para que ella se sintiera en control. Dejó una bandeja con sopa caliente, frutas frescas y un vaso de leche sobre la mesita de noche. Come algo cuando estés lista. No tienes que contarme tu historia, no on. Solo quiero que sepas que aquí puedes estar tranquila. Y con eso se marchó en silencio, cerrando la puerta con la misma suavidad con la que había legado a su vida. Lucia, sola por fin en un lugar seguro, se dejó caer sobre la cama junto a sus bebés. Por primera vez en mucho tiempo no lloró de tristeza, sino de alivio. El mundo seguía siendo cruel, pero en medio de ese mundo un desconocido había decidido ser luz. Y eso, aunque no lo supiera aún, lo cambiaba todo. El habitación estaba en penumbra apenas iluminada por la suave luz de una lámpara de noche que proyectaba sombras tranquilas sobre las paredes. Afuera, la lluvia golpeaba con constancia los cristales como una canción repetitiva que parecía acunar a todos dentro de aquella casa. Lucia, recostada en la cama, observaba a sus gemelos dormir profundamente por primera vez en horas. Sus pequeños pechos subían y bajaban en un ritmo sereno ajenos al caos que habían vivido horas antes. Los miró con una mezcla de ternura y culpa. Acarició una de sus frentes con delicadeza y en su mente todavía resonaban las palabras del hombre que la abandonó. No puedo cargar con esto. Tú te lo buscaste. Pero esa noche esas palabras perdían fuerza. El calor de la manta limpia, el olor a sopa casera, la comodidad de un colchón molido, todo parecía irreal. A pesar del cansancio, Lucia no podía dormir. La angustia de los últimos días, sumada a la incredulidad por lo vivido y esa tarde, le revolvían el estómago. Se preguntaba si todo esto era temporal, si la amabilidad de Alejandro era un gesto pasajero o una ilusión que se desvanecería al amanecer. Se obligaba a no confiar, a no ilusionarse. Pero algo en lo profundo de su ser le susurraba que ese hombre no era como los demás. En medio de su confusión se levantó con cuidado para no despertar a los bebés y se acercó a la ventana. Desde allí pudo ver parte del jardín iluminado tenuemente por los faroles. El césped perfectamente cortado, el pequeño invernadero al fondo, el sendero de piedras, todo la hablaba de una vida completamente opuesta a la suya. Una vida donde había orden, belleza, y lo más importante, paz. Mientras observaba, escuchó un suave golpeteo en la puerta. Era Rosa, la mujer que los había recibido con tanta naturalidad. Traía en sus manos una muda de ropa cómoda y una toalla limpia. No quis despertar antes. Pensé que tal vez quisiera start un baño caliente. Dijo con dulzura. Lucia asintió con gratitud, sin palabras. Tomó la ropa con manos temblorosas y Rosa lo indicó donde estaba el baño privado contiguo a la habitación. El vapor del agua caliente pronto llenó el espacio. Lucia se quedó quieta bajo la ducha, dejando que el agua le recorriera la espalda y se lavara no solo la suciedad del camino, sino también capas de miedo, tristeza y de esperanza. Cerró los ojos, dejó que las lágrimas se mezclaran con el agua y, por primera vez desde que todo comenzó, lloró sin esconderse. No por debilidad, sino porque su cuerpo necesitaba liberar todo lo que había guardado. El salir, con la ropa limpia puesta y el cabello enhumido, se miró en el espejo.
La mujer que la devolvía la mirada no era la misma que había sido abandonada en el bosque. Estaba herida, sí, pero había algo nuevo, una chispa tenue, casi imperceptible de resiliencia. Regresó a la habitación ese acostó junto a sus bebés y los abrazó con fuerza. El aroma de ellos, su calor, eran el único hogar que había conocido en mucho tiempo. Cerró los ojos y por primera vez en semanas no sonó con gritos, ni traiciones, ni huidas. Sonó con un hombre de ojos sinceros, una cosa cálida y la posibilidad, aunque en lejos de creerlo, de volver a empezar. El primer rayo de sol se filtró timidamente a través de las cortinas de lino, teniendo la habitación de un tono dorado cálido que anunciaba un nuevo día. Lucia abrió los ojos lentamente, como si su cuerpo dudara si realmente era seguro déspota. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego, al ver sus bebés profundamente dormidos junto a ella, y reconocer la suavidad de las sábanas limpias y el silencio apacible del lugar, comprendió que no había sido un sueño. No estaba en una carretera ni en un refugio improvisado, ni sola. Estaba en un lugar donde alguien, sin conocerla, la había tratado con una dignidad que hacía mucho no recibía. Mientras se incorporaba, escuchó unas voces suaves provenientes del pasillo. Reconoció el tono de Alejandro y el de Rosa. No hablaban como jefes y empleados, sino como personas que comparten confianza. Lucia, con cautela, se acercó a la puerta apenas entreabierta y escuchó. ¿Está descansando? Preguntaba Alejandro en voz baja. Como un ángel, respondió Rosa con una leve sonrisa. Los bebés también. Están agotados, pobrecitos. Quiero que se queden el tiempo que necesitan. No voy a presionarla. Solo quiero que sienta que tiene un lugar seguro. Que no todo el mundo la vaya a traicionar. Dijo Alejandro con firmeza. Esas palabras golpearon el corazón de Lucia con una intensidad inesperada. No se trataba solo de hospitalidad, ni de compasión pasajera. Había en él un deseo genuino de proteger, sin segundas intenciones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud profunda. Nadie jamás había hablado de ella así a sus espaldas. Nadie había pensado en su bienestar sin pedir nada a cambio. Volvió a la cama en silencio, y unos minutos después, Rosa entró con una bandeja de desayuno. Pan tostado con mantequilla, frutas frescas, jugo de naranja y té caliente. También traía un pequeño bebero nuevo y biberones esterilizados. Buenos días, cariño. Hoy es un buen día para empezar a cenar. Dijo con ternura mientras colocaba la bandeja sobre la mesita. Lucia se sentó y le regaló una pequeña sonrisa. Comió lentamente, mientras Rosa lo ayudaba con los bebés. Todo era tan distinto a lo que estaba acostumbrada, tan alejado del desprecio que había soportado en los últimos meses, que todavía le costaba relajarse completamente. Pero el cuerpo agradecía. El estómago ya no estaba vacío, los pies no dolían, y los gemelos, por primera vez, parecían estar cómodos y seguros. Poco después, Alejandro tocó suavemente la puerta. Lucia lo miró con algo de nervios, pero él mantuvo su distancia. Respetuoso. Buenos días. ¿Puedo pasar? Ella asintió. Él entró con un sobre en la mano y un gesto amable en el rostro. Quería dar esto. Es solo información. Direcciones de apoyo legal, psicológico, programas de ayuda a madres jóvenes. No quiero que te sientas sola en esto. Sé que no me conoces, y que no tienes por qué confiar en mí. Pero si me lo permites, quiero ayudarte a encontrar tu camino. Lucia tomó el sobre con manos temblorosas. Era la primera vez en meses que alguien le hablaba de un futuro sin imposiciones ni condiciones. Sentía que, por fin, la vida comenzaba a devolver algo de lo que le había quitado. Y aunque las heridas seguían abiertas, una certeza comenzaba a brotar. Con el tiempo, y el apoyo correcto,
podría reconstruirse. No para volver a ser la de antes, sino para ser alguien nueva, más fuerte, más libre, más viva. Después de que Alejandro saliera, Lucia permaneció sentada en la cama por un largo rato, observando el sobre en sus manos como si sostuviera algo sagrado. Aquel simple gesto representaba más que papels y direcciones. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien pensaba en su bienestar a largo plazo, no como una carga y como un problema que debía resolverse, sino como una persona con derechos, futuro y dignidad. Los bebés dormían plácidamente en la cuna que Rosa había colocado cerca de la ventana, y la paz que se respiraba en esa habitación parecía tan frágil como preciosa. Sintiendo un impulso repentino, Lucia se levantó, se puso una bata ligera que Rosa le había dejado sobre la silla y salió al pasillo. El aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, mezclado con el perfume tenue de flores que venía del jardín interior. Camino despacio, siguiendo el sonido de pasos, hasta que encontró a Alejandro en una terraza techada, bebiendo café mientras revisaba unos documentos en una tableta. La luz matinal se filtraba entre las hojas, y por un momento, él parecía parte del paisaje. Sereno, atento, ajeno a las tormentas que solían marcar la vida de Lucia. Él alzó la vista al notar su presencia y se levantó de inmediato, dejando a un lado sus cosas. No había juicio en su mirada, ni compasión forzada. Solo respeto. ¿Dormiste bien? Preguntó con genuino interés. Lucia asintió y, por primera vez desde que llegó, se atrevió a mirarlo directamente a los ojos. Gracias, dijo con voz baja pero firme, por todo. Por la comida, la habitación. Y por no hacer preguntas cuando podría haberlo hecho. Alejandro lo ofreció asiento frente a él y volvió a sentarse con calma. No tenías por qué agradecer nada, Lucia. Nadie merece pesar por lo que tú viviste. Y menos siendo madre. Lo que hiciste por tus hijos, caminando sola por ese bosque. Eso no lo hace cualquiera. Ella bajó la mirada, tocándose las manos nerviosamente. No me sentía valiente, me sentía rota traicionada. Él me permitió una vida, me enamoré de sus palabras, de sus promesas. Cuando quedé embarazada, todo cambió. Dijo que era mi culpa, que lo estaba atrapando. Me convenció de huir, de dejarlo todo, y luego me dejó a mí. A los tres. Alejandro escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin desviar la mirada. Era un silencio que no exigía más de lo que ella estaba dispuesta a dar, y eso la alentó a continuar. Pensé que moriría esa noche. Tenía miedo, frío, hambre, pero no podía rendirme. No por ellos. No podía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Alejandro se inclinó apenas hacia adelante, y habló con una calma que parecía envolverlo todo. Tú no estás rota, Lucia. Estás viva. Y sigues de pie. Eso no es debilidad. Es la fuerza más poderosa que he visto en mi vida. Las palabras se quedaron flotando entre ambos, cargadas de verdad. En ese momento, no eran una madre y un millonario desconocido. Eran dos almas con cicatrices. El acostumbrado a la soledad del éxito. Ella, sobreviviente de una promesa traicionada. Pero por alguna razón inexplicable, el destino los había cruzado. Lucia sonrió, apenas un poco, y por primera vez esa mañana no sintió miedo. Sintió que solo quizá, este encuentro no era una casualidad. Que quizás aquel extraño con ojos sinceros no había llegado solo para rescatarla del bosque, sino para enseñar que aún podía confiar. Que su historia no terminaba en el abandono, sino que apenas estaba comenzando. El resto de la mañana transcurrió con una quietud casi sagrada. Mientras Rosa cuidaba a los gemelos en la habitación, Lucia y Alejandro compartieron el desayuno en la terraza.
acompañados por el canto de los pájaros y el murmullo distante de una fuente cercana. Hablar un poco, pero cada palabra que cruzaban era como un hilo más que tejía un puente entre dos mundos distintos. Alejandro no intentaba llenar los espacios vacíos con frases hecas en y fingia entender cosas que nunca había vivido. Escuchaba con atención, como es y cada palabra de Lucia mereciera espacio y tiempo para respirar. Después del desayuno, él lo ofreció un recorrido breve por la casa. No para impresionarla, sino para que ella se sintiera libre de caminar sin miedo. Había una biblioteca con paredes altas repletas de libros. Una pequeña sala con juguetes infantiles que pertenecían a los hijos de su hermana fallecida. Como lo explicó brevemente, con una sombra en los ojos. Y un jardín interior con bancos de madera cubiertos de hiedra, donde el sol caía con suavidad. Lucia apenas podía creer que existiera un lugar así, donde todo parecía estar diseñado para la calma y el cuidado. Cuando regresaron a la sala principal, se sentaron frente a una chimenea apagada. El silencio se instaló entre ellos como una pausa necesaria, hasta que Alejandro habló con voz baja, casi como si le confiara un secreto. Mi madre fue abandonada cuando yo era niño, dijo, sin mirarla directamente, no en un bosque, pero sí en otro tipo de selva. La ciudad. Mi padre desapareció cuando nací, y ella tuvo que criarme sola. Trabajaba limpiando oficinas por las noches y vendiendo pan por las mañanas. Sé lo que es ver algún lugar cada día, sin descanso. Por eso, cuando te six en ese bosque, con tus hijos en brazos, no podía seguir de largo. Lucia se quedó inmóvil. Esa confesión no era simple impatiencia. Era una raíz que se extendía hacia un pasado compartido. No era lástima, era comprensión verdadera. Por primera vez, sintió que no tenía que justificar su dolor, que no tenía que explicar por qué se había aferrado a una promesa falsa o por qué había calado durante tanto tiempo. Alejandro entendía. Desde otro lugar, desde otra historia, pero entendía. Lucia cerró los ojos un instante, como para proteger ese momento del ruido del mundo. Y entonces habló, sin planearlo, desde lo más profundo. Lo que más me dolió no fue que me dejara. Fue como me miró antes de hacerlo. Como si yo no valiera nada. Como si no importara. Como si yo. Como si mis hijos fueran una carga que nadie debería llevar. La voz se le quebró al final, pero no intentó ocultarlo. No se disculpó por llorar. Alejandro no se levantó, no dijo y pasó en y cambio de tema. Solo se acercó con lentitud, se agachó a su lado y colocó una mano sobre la de ella con firmeza y calidez. Tu vales. Tus hijos valen. Yo te prometo que mientras estén bajo este techo nadie volverá a tratarlos como si no fueran dignos de todo el amor y respeto del mundo. Lucia apretó los labios respirando hondo, permitiéndose creer por un segundo que esa promesa era real. En su vida, las promesas habían sido trampas, portas a la decepción. Pero esta es esencia distinta. No era una promesa vacía. Era una declaración de presencia. De humanidad. Y por primera vez, sin darse cuenta, comenzó a sanar. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque alguien más lo estaba sosteniendo con ella. Porque por fin, no estaba sola. Esa tarde, el sol se filtraba con más fuerza entre las nubes como si la luz hubiera decidido abrirse paso por entre los resquicios del pasado. Lucia se encontraba sentada en el jardín interior con los pies descalzos sobre la hierba y sus gemelos dormidos en una manta extendida sobre la sombra de un árbol pequeño. El aire olía a tierra humida y a flores recién abiertas. El canto de los pájaros y el murmullo del viento formaban una melodía suave que acompañaba su respiración. Por primera vez en meses, Lucia no estaba riendo. No estaba escondiéndose. Estaba simplemente
existiendo. A lo lejos Alejandro la observaba desde la galería sin interrumperla. Había algo en su serenidad que lo conmovía profundamente. Esa joven mujer, que apenas el día anterior parecía hecha de fragmentos rotos, ahora mostraba destellos de una calma nueva, como si en lugar de estar detenida por el miedo estuviera dejando que la vida entrara lentamente por las rendijas de su alma. Lucia acariciaba con sus dedos una margarita, recordando los campos por donde solía correr de niña antes de que su vida se complicara. Aquel simple gesto, el de tocar la flor con delicadeza, era más significativo de lo que cualquiera podría imaginar. Era un acto de ternura hacia sí misma. Hacia la mujer que había soportado el desprecio, el abandono y el dolor sin rendirse. Fue entonces cuando Rosa se acercó con una caja de cartón cuidadosamente decorada en sus manos. Lucia. Esto es para ti. Lo prepare esta mañana con algunas cosas que teníamos guardadas. Rápida para los bebés, algunas mantitas, artículos de cuidado y algo especial. Lucia tomó la caja con curiosidad y, al abrirla, se quedó en silencio. En su interior, además de ropa limpia y pañales, había un cuaderno de tapa dura con una pluma atada a un lazo. En la primera página, escrita con letra clara y pasada, Rosa había dejado una nota. Cuando no sepas qué hacer con tu historia, escribila. No para recordar el dolor, sino para entender cuán lejos has legado. Lucia sintió un nudo en la garganta. Nunca antes nadie le había regalado algo tan simbólicamente poderoso. Ese cuaderno no era solo papel. Era permiso. Era una invitación a recuperar su voz. A narrar su verdad. Alejandro, al ver su emoción, se acercó con cautela. A veces, lo más difícil no es escapar del pasado, lo dijo. Es permitirnos imaginar que merecemos algo mejor. Un futuro distinto. Pero tú lo mereces, Lucia. Tú y tus hijos, ella lo miró con los ojos brillantes, pero esta vez no loro. En su lugar, asintió despacio, como quien acepta una verdad que siempre estuvo esperando. Y no sé cómo empezar? Preguntó en voz baja, mirando el cuaderno. Empieza por hoy, respondió él. Por este jardín. Por el sonido de sus risas cuando despiertan. Por el hecho de que, por primera vez, no estás sola. Lucia abrazó el cuaderno contra su pecho y volvió la vista hacia sus hijos que dormían en paz. Y comprendió en ese instante que su historia ya había comenzado a escribirse de nuevo. No necesitaba palabras complicadas ni finales felices de cuento. Solo necesitaba honestidad, tiempo y un poco de esperanza. Las raíces de su nueva vida se estaban plantando en tierra firme. No sabía en cuanto duraría este refugio ni qué desafíos vendrían mañana. Pero por primera vez en mucho tiempo tenía una certeza serena, estaba viva, estaba despierta y, sobre todo, estaba empezando de nuevo. El noche cayó con lentitud. Pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas mientras las luces suaves de la casa se encendían una a una como luciérnagas dispuestas a ahuyentar la oscuridad. Lucia estaba de pie frente al gran ventanal de la sala akinando uno de sus bebés en brazos mientras el otro dormía en la cuna cercana. El silencio era profundo pero no era vacío. Era un silencio lleno de pensamientos, de memorias que iban y venían como olas suaves. Ese día había sido diferente a todos los demás desde que comenzó su huida. No solo por la comida caliente, la cama limpia o la ropa nueva. Lo que verdaderamente la había tocado era el trato que había recibido, la forma en que Alejandro y Rosa la miraban, como si todavía fuera digna de confianza, de respeto, de ternura. Eso era algo que no había sentido en mucho tiempo ni siquiera antes de conocer al hombre que la dejó en el bosque. Desde muy joven, Lucia había aprendido a calar. A obedecer. A aceptar los límites que otros le imponían. Su vida había sido una sucesión de decisiones tomadas por otros, su familia, sus parejas, las circunstancias.
Por eso, cuando aquel hombre el padre de sus hijos le permitió una vida distinta ese aferro con fuerza y esa ilusión. No por ingenua, sino por desesperada. Necesitaba creer que alguien la elegiría sin conditions. Que podría formar una familia aunque no tuviera nada, pero lo que comenzó como una promesa se convirtió pronto en control. Él le decía cuando hablar, como vestirse, que pensa. Y cuando la maternidad legó, en lugar de ser un vínculo que los uniera, se convirtió en el pretexto para su abandono. No puedo con esto. Me estás arrastrando al fondo contigo. Y esa frase repetida como un eco la había perseguido por semanas. Hasta hoy, mientras Lucia mexía a su bebé pensó en como su hijo, sin entender nada, había sonreído aquella mañana cuando ella le cantó una canción suave. En como Rosa lo había banado con tanta delicadeza como si fuera su propio nieto. Y en como Alejandro, sin buscar explicación ni reconocimiento, simplemente había estado allí. Sin pedir nada. Sin tocar su dignidad, Alejandro entró en la sala en ese momento con un paso pausado y una taza humante en la mano. ¿Quieres té de manzanilla? Preguntó con suavidad. Ayuda a dormir, dicen. Lucia asintió y él se la ofreció con una sonrisa ligera. Se sentó frente a ella sin invadir su espacio y bebieron en silencio por unos minutos observando las luces lejanas de la ciudad. Finalmente, ella rompió el silencio. No sé por qué me ayudas, pero gracias. Sé que tienes tu vida, tu mundo. Y nosotros somos un caos. Un accident. Una historia que nadie elegiría cargar. Alejandro la miró con una firmeza tranquila. No eres un accident. Ni tú ni tus hijos. Nadie tiene derecho a tratar como una carga. Yo no te estoy ayudando por lastima, Lucia. Lo hago porque puedo y porque quiero. Porque he visto personas rendirse y tú no lo hiciste. Eso merece respeto. Lucia sintió un calor inesperado recorrer el pecho. No era romanticismo ni emoción impulsiva. Era la validación que jamás había tenido que su lucha silenciosa y solitaria valía algo. Que ser madre un con miedo y sin recursos no la hacía débil. La hacía inmensamente fuerte. Se permitió una sonrisa tímida y luego volvió la mirada hacia su bebé dormido que descansaba sobre su pecho con una paz que contrastaba con la oscuridad que una vez los rodeó. Esa noche, cuando regresó a su habitación y se acostó junto a sus hijos, Lucia no hizo promesas imposibles. No pensó en cuentos de hadas. Pero si se permitió una cosa, nunca más permitiría que alguien definiera su valor. Jamás volvería a calar su historia. Si iba a reconstruir su vida, lo haría paso a paso, con dignidad. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, algo dentro de ella lo gritaba con fuerza, su vida ya no le pertenecía al miedo. Le pertenecía a la esperanza. El amanecer siguiente trajo consigo una claridad distinta. No era solo la luz del sol filtrándose por la ventana de la habitación, sino una sensación interna de renacimiento como si algo se hubiera desprendido suavemente del alma de Lucia durante la noche. El cansancio persistía en su cuerpo, sí, pero había desaparecido esa carga invisible que le comprimía el pecho. Se sentía más liviana como si por fin pudiera respirar con libertad sin el peso de tener que jurar o justificarse ante nadie. Se levantó temprano antes incluso de que los gemelos abrieran los ojos. Camino hasta el baño, se lavó el rostro con agua fría y se miró en el espejo detenidamente. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma que bajó de aquel vehículo en medio del bosque. Esta mujer seguía teniendo cicatrices agras profundas y huellas visibles de todo lo que había atravesado, pero también tenía una luz distinta en la mirada. No una que brillara con intensidad artificial, sino una que se encendía lentamente desde adentro como una llama protegida con paciencia y cuidado. Y regresó a la habitación. Abrió el cuaderno que Rosa le había regalado. Lo colocó sobre la mesa y lo acarició antes de abrirlo.
Tomo la pluma entre los dedos como si fuse una lave sagrada y con manos temblorosas escribió las primeras palabras, no estoy sola. Hoy mis hijos tienen calor, alimento y silencio para dormir. Hoy alguien me dijo que valgo. Yo estoy empezando a creerlo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas pero esta vez no eran de tristeza. Era como si por fin estuviera sacando todo lo que había estado contenido dentro de su pecho durante tanto tiempo. Pagina tras pagina escribió su verdad, su infancia llena de ausencias, sus primeras ilusiones rotas, el amor que la llevó al abandono, el miedo de caminar sola por un bosque con dos vidas en brazos. Pero también escribió sobre la mano extendida de un desconocido, sobre el calor de una manta limpia, sobre una mujer llamada Rosa que la cuidó sin hacer preguntas y sobre la posibilidad de reconstruirse desde cero. Más tarde en el comedor, Alejandro esperaba con una carpeta sobre la mesa. Lucia entró con paso firme, con sus bebés en brazos, vestida con ropa cómoda y limpia, el cabello recogido con una sencillez elegante. Al verla, Alejandro se puso de pie y por un momento ambos se miraron como si reconocieron por primera vez. Buenos días, Lucia dijo él con una sonrisa genuina. Hoy comienza algo nuevo, si tú quieres. Ella lo miró sin bajar la mirada, con los hombres rectos y la voz segura. Sí. Quiero empezar. Por mí. Por ellos. Quiero aprender, trabajar, cuidar de mis hijos y no tener que esconderme nunca más. Alejandro asintió y lo ofreció asiento. Dentro de la carpeta había propuestas, acceso a una fundación para madres solteras, asesoría legal para tramitar la custodia plena de sus hijos y options para terminar sus estudios si así lo decida. Lucia no pudo creerlo. No era caridad. Era una red de apoyo real, tallada con dignidad y respeto. No tienes que decidir todo ahora, le dijo él. Tomate el tiempo que necesites. Esta cosa seguirá siendo tuya mientras lo necesites. Lucia apretó los labios, conteniendo la emoción. No tenía palabras suficientes para agradecer, pero sí una determinación nueva que nacía con cada latido de su corazón. Ese día, mientras el sol se elevaba por completo en el cielo, Lucia salió al jardín con sus bebés en brazos. Se sentó sobre la hierba, los colocó a su lado y los miró con ternura. No tenemos que volver atrás, les susurró. Este puede ser nuestro hogar. No importa cuánto tardemos. Vamos a crecer aquí. Vamos a sanar. Y con esa certeza, mientras el viento llegaba con las hojas y el mundo seguía girando, Lucia comprendió algo esencial. Su historia no era la de una mujer abandonada ni una víctima sin futuro. Su verdadera historia comenzaba ahora. Con amor. Con lucha. Con dignidad. Y por primera vez no tenía miedo de escribir cada capítulo.